Wenn man über das gefährlichste U-Boot spricht, muss man zuerst definieren, was Gefahr in diesem Kontext bedeutet. Geht es die Fähigkeit, einen globalen Konflikt auszulösen oder die Effizienz der Zerstörung feindlicher Schiff und U-Boot will. Experten werden argumentieren, dass die wahre Gefahr von U-Booten, U-Booten ausgeht, die obernuklear ballistisch Raketen, dies Boot, oft als Boomer bezeichnet, sind die ultimative Abschreckung ihr Hauptaufgabe, ist es nicht zu kieben Fensandorn. Burstig zu bleiben unsicher zu stellen, dass sie im Falle eines nuklearen Angriffs einen verheeren können. In dieser Kategorie dominieren zwei Nationen, die Vereinigten Staaten, Andres, die USA setzen auf ihr Ohio-Class dies. Riesigen Unterwasserkohle sind, seit Jahrzehnten das Rückgrat der amerikanischen nuklearen Triade. Jedes Boot, der Ohio-Class kann bis zu 20 Trident 2D Raketen tragen. Jede einzelne dieser Raketen kann mehrere unabhängige Sprengkraft transportieren. Die Juwels, ein eigens Ziel treffen können, rechnen sie das Malhoa. Ein einziges dieser U-Boot verfügt über eine Zerstörungskraft, die aller im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben bei weitem übersteht. Ihr Grot, stark ist ihr Lautlosigkeit, dank modernster Schaltungen und der Antriebssystem sind, sie im riesigen Ozean Prakush, unoffenbar, ein unsichtbar Jäger, der das Schicksal, der Welten seinen, Hinden halt, auf der anderen Seite, Stadt Russland MIT, seiner die sind die modernsten, strategischen U-Boot der russischen Marine under direct Konkurrent der Ohio-Class. Sie sind ETFOS, kleiner, aber nicht weniger Ostraset, MIT-16 Bula Raketen, die ebenfalls mehrere Sprengkraft tragen können. Stellen sie ein massive Bedrohung dar, die Bohr-Class wurde, MIT den Nussen, Technologiens, Zergerkushra duzier, entwickelt, einschließlich, 1.j Tantriebs, der Sea-Leiser, matcht als Latierper, der Wetlaf die Leises Plattform, ist ein ständiges Cat-Soon-Maus-Spiel, unter den Supermärkten Denver, nicht gehart wird, kann nicht bekämpft werden. Also, welches ist gefährlicher, die Ohio-Class hat ein länger Undebut. Ihr Zuverlässigkeit ist legendär die Bohre-Class ist neuer und technologisch auf dem Nussenstand, aber vielleicht noch nicht so erprot. Es ist ein Duell der Titan bei dem es keinen klaren Sieger gibt. Beide sind in der Lage, ein apokalyptisch, Zerstörung zu entfesseln und die Genodies Fähigkeit soll ja eigentlich verhindern, dass sie jemals eingesetzt werden. Aber was ist die MIT den Jiggern, den Angriff zu booten, deren Aufgebis ist die feindlich Schiff an der U-Boot zu jagen, under zu vernichten. Hier versieht sich das Schlachtfeld in dieser Arena Gedies, ungeschwindigkeit, Wendigkeit und vor allem, unberliegend, Sensoren, hier ragt ein, Class besonders Heroes, die amerikanisch die Seawolf-Class wurde, Rende, Colton Krieges, MIT, nur einem, Ziel entwickelt, die Fortschrittlichsten, Sagittischen, U-Boot, in der TIFC zu jagen, under zu dominieren. Sie waren so teuer das, Stadt, der geplanten, 29 Boot nur Dragabout werden. Aber dies drei sind, Meisterwerk der Unterwassertechnologie. Sie sind schneller, können tiefer tauchen und tragen mehr Waffen, als Jedsander, Angriff. Ihr Sonarsystem ist so empfindlich, dass es Gergusch aus unglaublichen Infernungen aufspüren. Kann man sagt ein Seawolf sei behoher Geschwindigkeit leiser als sein, Leters U-Boot, das Ampere festmacht, ist. Ausgestattet MIT bis zu 50 Torpedos, Marschfluggerpin, und die Schiffsrocketen, ist ein Seawolf, ein Wara, Schrecken verjetten. Sie ist der Wolf im Schafspels, ein stiller Jäger, der Zuschulch, Beverman behauptweis. Das ERD ist ihr Nachfolger. Die Virginia-Class ist so weniger kostspielig, im Devil Sittiger, aber in reinen Jagdvorhigeten, Unterwasser gilt, die Seawolf. Immer noch, als die Unübertroffen. CISD der Ultimative Apex Predator, der TFC. Eberlassen, Ciens Ochan der Nation. Russland hat sein Jassen-Class insbesondere die modernisiert, Jassenem, westlich Militarinalisten betrachten dies U-Boot MIT großem Respekt. Manch sogar, MIT Sorge, sie sollen, extremlis, und die Schwur, zu Orten, sind MIT einer, beeindruckenden Vielfalt, an Waffen, ausgestattet darunter, die Gefährten, Kaliber, und die einig, Experten, behaupten dass die Jassenem, in puncto Tarnung den, amerikanischen Booten, eben Berteg, wenn nicht sogar, überlegen, ist das macht. Sie zu einem, extrem gefährlichen Gegner der, in der Lage ist.
so Langil, Alzoch, CZL Oski, Grozer Entfernung anzugreifen, ohne Entdeckt, zu werden. Oche, Großbritannien, MIT, Sainer, Astute-Class Oder, Frankreich, MIT der, Barracuda-Class Spielen, in der. Obersten, Ligader, Angriff Subut, MIT, G. Disser-Klassen Verfogduber, Einzigartig Stärken, und die Moderns-Technologien, die sie zu formidablen Gegnern machen. Was ist also das Fazet, welches ist, nun das, gefährlichste, U-Boot der Welt. Es gibt keine einfache Antwort. Es hängt von der Mission ab, wenn wir von globaler strategischer Bedrohung sprechen. Dann teilen sich die Boot der Ohio und die Boré-Class diesen furchterregenden Titel. Sie sind die Garanten der nuklearen Abschreckung und erhaltenden Weltfrieden in einem sehr brüchigen Gleichgewicht, des Bekannts ihr bloß Existenz ist ihr Grotwurf. Wenn es jedoch die taktisch Dominanz geht, die Fähigkeit, einem Siegeffekt zu gewinnen, den Feind unter Wasser auszumatchen und zu zerschlagen, den folgt die Walschwere, die Seewolf-Class, ist wahrscheinlich der reinst und tadlichst Unterwasser der je gebaut, wurde ein technologisches Wunderwerk, das seiner Zeit voraus war. Da die russisch Yasenem-Class Holtreisendorf unterstellt eine neue Generation von Bedrohungen dar, die das Gleichgewicht der Kräfte unter Wasser neu definieren kennt, die Welt der U-Boot ist ein Welt der Schatten, der Geheimnis, und die Ingenieur und die Besatzung in dieser unglaublichen Maschinen arbeiten in der Grenze schlichtmöglichen, sie operieren monatelang in der Dunkelheit in einer Umgebung, die Feindsliger ist der Weltraum, letztendlich ist das gefährlichste U-Boot Violect Jeans, von dem wir nichts wissen ein Boot, das solis ist, das es unentdeckt bleibt, bewaffnet MIT-Technologien, die noch geheim sind, die still ist ihr Grotstärk, UND und Dicer, still liegt die wer Gefahr was denkt ihr, welch U-Boot-Class haltet ihr für die? Gefgrokst und warum, schreit es, und sind die Kommentare. Es ist ein unglaublich, spannendes Thema, und wir sind gespannt auf Ermanang. Wenn man über das gefährlichste U-Boot spricht, muss man zuerst definieren, was Gefahr in diesem Kontext bedeutet. Geht es die Fähigkeit, einen globalen Konflikt auszulösen oder die Effizienz bei der Zerstörung feindlicher Schiff und U-Boot will. Experten werden argumentieren, dass die wahre Gefahr von U-Booten U-Booten ausgeht, die obernuklear ballistisch Raketen, dies Boot, oft als Boomer bezeichnet, sind die ultimative Abschreckung ihr Hauptaufgabe, ist es nicht zu kieben Fensandorn. Burstig zu bleiben unsicher zu stellen, dass sie im Falle eines nuklearen Angriffs einen verheeren können, in dieser Kategorie dominieren, zwei Nationen, die Vereinigten Staaten, und die USA setzen auf ihr Ohio-Class dies riesigen Unterwasserkoalition, seit Jahrzehnten das Rückgrat der amerikanischen nuklearen Triade. Jedes Boot der Ohio-Class kann bis zu 20 Trident 2D Raketen tragen. Jede einzelne dieser Raketen kann mehrere unabhängige Sprengkraft transportieren. Die Juwels ein eigens Ziel treffen können, rechnen sie das Malhoa. Ein einziges dieser U-Boot verfügt über eine Zerstörungskraft, die aller im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben bei weitem übersteht. Ihr Grot, stark ist ihr Lotlosigkeit, dank modernster Schaldemung und der Antriebssystem sind, sie im riesigen, Ozean Prakush, unoffenbar, ein unsichtbar Jäger, der das Schicksal, der Welten seinen, Hinden halt, auf der anderen Seite, steht Russland MIT, seiner die sind die modernsten, strategischen U-Boot der russischen Marine unter direkt Konkurrent der Ohio-Class. Sie sind, ETFOS, kleiner,
Aber nicht, weniger, Ostraset, MIT-16, Bula Rakatan, Die Ebenfalls, Maria Sprengkraft, Dragon Kunin, Stellan C1, Massive Bedrohung dar, Die Bohrklasse Vorda, MIT den Nusen, Technologens, Zerger Kushra Duzier, Entwickelt, Einschlielich, Einspom J Tantriebs, Der C Leiser, Matched ALS Latierper, Der Wetlaf Die Lysis Plattform, Einstein Stendages Kat Soonmausspiel, Unter den Supermacht den Denwer, Nicht Gehartword, Kann nicht Begepaft worden. Also, Welches ist Gef Gritcher, Die Ohio Class hat ein Länger, Undebut. Ihr, Zuverle Siget, ist, Legender die, Bore Class ist, neuer und technologisch auf dem Nussenstand, aber vielleicht noch nicht so erprat, ist ein Duell, der Titan an bei dem, keinen, klaren Sieger, gibt, beid sind, in der Lage, ein apokalyptisch, zerstrung zu, entefessel, und de Geno dies Fähigkeit, soll ja, eigentlich, verhindern, dass sie jemals eingesetzt werden. Aber was ist MIT den Jiggern, den Angriff zubooten, deren Aufgabes ist, feindlich Schiff an der U-Boot zujagen, under zu vernichten. Higher versiert sich das Schlachtfeld in dieser Arena Gedies, ungeschwindiget, Wendigkeit und vor allem, unberliegend, Sensoren, higher Ragdine, Class besonders Heroes, die amerikanisch die Seawolf Class Verda, Rende, Colton Krieges, MIT, nur einem, Ziel entwickelt, die Fortschritt, Lixton, Sagittischen, U-Boot, in der TIFC Zoo, Jagen, under Zuda Vinyaran, Seawaren, so teuer das, Stat, der Geplanten, 29, Boot nur Dragabout, Worden, Aber dies drei sind, Meisterwerk der, Unterwasser Technolo, Sie sind, schneller, keinen, tiefer, tauchen, unde Trigon mehr, Waffen, ALS, Zander, Angriff, Ihr Sonarsystem ist so empfindlich, dass es, Gergusch aus, unglaublichen, Infernungen aufspüren. Man sagt ein Seawolf, sei behoher, geschwindiget, leiser Seien, Leters U-Boot, das Ampere festmacht, ist. Ausgestattet MIT bis, Zu 50 Torpedos, Marschfluggerpin, Undent die Schiffsrocketen, ist ein Seawolf, ein Wara, Schrecken verjetten, sie ist, der Wolf im Schafspels, ein Stiller, Geiger, der Zuschulch, Beverman Behauptways, das ERD, ist, ihr Nachfolger, die Virginia Class, ist, Zor weniger, kostspielig, im Devil Sittiger, aber, in reinen Jagdvorhigeten, Unterwasser gilt, die Seawolf, immer noch, als die Unübertroffen, CISD der, Ultimative Apex Predator, der TFC, Eberlassen, Ciens Ochan der Nation, Russland hat sein, Yassam Class insbesondere, die modernisiert, Yassenum, Westlich, Militarinalisten, betrachten dies U-Boot MIT großem Respekt. Manchsoger, MIT Sorge, Sie sollen, extremlis, die Schwur, zu Orten, sind, MIT einer, beeindruckenden, Vielfalt, an Waffen, ausgestattet darunter, die Gefährten, Kaliber, die Onyx, einig, Experten, behaupten das die Yassenum, in puncto Tarnung den, amerikanischen Booten, eben Berteg, wenn nicht sogar, überlegen, ist, das macht, sie zu einem, extrem Gef, Gerlichen, Gegner der, in der Legest. So Olangil, Alzoch, CZL Oski, großer Entfernung anzugreifen, ohne entdeckt zu werden. Oche, Großbritannien, MIT, Seiner, Astute-Class oder, Frankreich, MIT der, Barracuda-Class spielen, in der. Obersten, Liga der, Angriff Subut, MIT, G. Disser Klassen Verfogduber, einzigartig Stärken, die moderns Technologien, die sie zu, formidablen Gegnern machen. Was ist also das Facet, welches ist, nun das, gefährlichste, U-Boot der Welt. Es gibt keine einfache Antwort. Es hängt von der Mission ab, wenn wir von globaler strategischer Bedrohung sprechen. Dann teilen sich die Boot, der Ohio und die Bore-Class diesen furchterregenden Titel. Sie sind, die Garanten, der nuklearen, Abschreckung, unterhaltenden, Weltfrieden, in einem, sehr bricklichen, Gleichgewicht, des Bekans ihr bloß Existenz ist ihr Grotwurf. Wenn es Jadakam die taktisch dominanz geht die Fähigkeit, einem Siegeffekt zu gewinnen den Feind unter Wasser auszumachun und zu zerschlagen, den Volt, die Wallschwere, die Seawolf-Class, ist wahrscheinlich der reinst und tadlichst Unterwasser der G gebaut, wurde ein technologisches Wunderwerk, das seiner Zeit voraus war. Da die russisch Yassenem-Class Holtreisend auf, unterstellt, eine neue Generation von Bedrohungen dar, die das Gleichgewicht der Kräfte unter Wasser neu definieren, kennt, die Welt, der U-Boot, ist ein Welt, der Schatten, der Geheimnis, und die Ingenieur und die Besatzung in dieser unglaublichen Maschinen,
Arbiten in der Grenze Schlickmaglichen, sie operieren Manolang in der Dunkelheit in einer die Feinschläger, ist Elsder Weltra, letztendlich ist das gefährlichste U-Boot Violect Jeans, von dem wir nichts wissen ein Boot, das Solis ist das unentdeckt bleibt, bewaffnet MIT Technologien, die noch geheim sind, die still ist ihr Grotstärk, UND und Dicer, still liegt die where Gefahr was denkt ihr, welch U-Boot-Class haltet ihr für die, gefgrokst und warm, schreit unsinn die Kommentare, ist ein unglaublich, spannendes Thema, und wer sind, gespannt auf, Ermanan. Wenn man über das gefährlichste U-Boot spricht, muss man zuerst definieren, was Gefahr in diesem Kontext bedeutet. Geht es die Fähigkeit, einen globalen Konflikt auszulösen?